Okay. After being served by this creation of metal and rock, you guys have your food, and about at the middle of having your breakfast, Eladriel comes out with Calliope supporting her on her shoulder. Seems a little bit hunched, uh, but she has mostly recovered. She has regained most of the color, most of the pallor on her face is gone. It seems like she has recovered some blood also. She was extremely pale last night. Almost similar, like she had a almost similar skin tone to that of Dreamwalker. And she has regained some of the reddish hues on her skin. And unfortunately, I did not. You did not, yeah. You are eternally pale. Judge. As you sit around the table with the sunlight filtering through the windows and the balcony, a tense silence hangs in the air for a moment as Elijah seems to be searching for words to begin what she wanted to say. She sits there for a moment with her eyes closed and her hands against her forehead, thinking, then gradually opens her eyes and looks at you and I cannot thank you enough for last night. Eternally grateful to you. There is something I realized to this event, and she looks around, and I think it is. হ্যাঁ বলো কি হলো ডিএম বলে চুপ করে গেল হ্যালো কে বলল? ইয়ে অহনা ডিএম বলে আওয়াজ দিল না এইমাত্র এটা শুনছি, but I don't know if it's him or not. ইয়া ওকে ফাইন সে আবার মিউটে চলে গেছে আই গেস আমি চুপ করেছিলাম মাঝখানে সে ভেবেছে বোধহয় কেটে গেছে ওকে আমি বলি নাই তো। ওকে তাহলে আমি ভুল শুনছি ওকে she was but feel like you should know about this at least something I thought was the stories told me by my grandmother seems like weren't stories as such were very real. হারুন ভাই, Yes. আমাকে একটু 2-3 মিনিট দেন তো, আমি আসতেছি। হ্যাঁ, একটু 2-3 Okay. মিনিট। Okay.
তারপর ভাই তুমি যে অ্যাশালিয়ার একটা স্ট্যাট দিছিলা না, আমাকে একটা হুম। ইমেজ দিছিল আই থিঙ্ক, ওইটার কোনো রিটেন ভার্সন আছে? ইমেজ দিছিলাম কি? মোবাইল থেকে চেক করে দেখি বারবার, রিটেন ভার্সন থাকলে আমি ওটা কপি করে বসাই দিতে পারি, দাঁড়াও। তখন আসুক না। আমি তোমার দেখি, আমি পাঠাইছিলাম। হুম, আগে দিলাম। হ্যাঁ, আপন ভাই শুরু করেন। ওকে। আমি তোমার মেইল করে দেবো ডকুমেন্ট, ওটা আমার মোবাইলে। ওকে, দাঁড়াও। Yes. You. So I thought stories. My grand. But কারণ ভাই একটু জোরে বলেন, মাইক মেবি ক্যাচ I thought করতেছে। I thought they're just stories from my grandmother. Seems like they're not completely unprecedented. My family long past 2 generations ago at least were involved in the world of spirits that have passed away, ensuring proper guidance of them to the afterlife and providing protection to those who were affected by malevolent forces from beyond the veil of the end. There were times where this brought us to odds with individuals who
wish to harness the powers of spirits for their own gains and to harm others. I believe my mother was more aware of our family's history and tried to keep it away from me. What I know are stories from my grandmother. Believe it, this incident was finally the past catching up. I don't worry about myself, but she looks past all of you into her room where Calliope is currently arranging the room. But I understand why mother wanted to keep me away from this, and I hold the same wish for my daughter. Has her own dreams and visions. Doesn't need to be plagued by old history that has not been relevant for the past century. You have helped me, and I am এখন ভাই sitting here. তোমার কথা হচ্ছে ঠিক আছে, যখন আসতেছে ভালো যাচ্ছে এবং শেষের দিক থেকে হঠাৎ করে কেটে যাচ্ছে আর নয়েজ আসতেছে সাথে। আমার রাত্র 12টার ভয়েস কোথায় গেছে? দাঁড়াও, এখন আইতেছে আওয়াজ ভালো করে? হ্যাঁ, এখন আপনি আসতেছে। নর্মাল কথা বললে সমস্যা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে যে নয়েজ ক্যান্সেল ও হুম। হচ্ছে ই করে দিচ্ছে। আপনি মাইকটা কাছে নিয়ে ওরকম ভাবে আর কি, যদি আস্তে কথা বলেন, স্বাভাবিক কথা বললে সমস্যা নেই। I think I need a even better mic এর জন্য। এই মাইকেও হইতেছে না। আচ্ছা, আমারটা হয় নাকি দেখো তো। হ্যালো, ইজ দিস ওয়ার্কিং? Bro, You sound like undead. আচ্ছা, ওইটা আমি হুইসপার করছি যে যায় কিনা আমারটায়। I see. you spoke infernal, we don't need it here. Yeah. I am sitting here in flesh and still alive for what you have done. But if I may, can I
request you to help me protect my daughter from this, at least solve this situation of why this spirit has suddenly decided to appear so many years after. I don't believe it's a one-off incident. She Well, looks at all of you expectantly. well, we do have someone who is quite expert in this manner. The one that saved him last night. I'll go. Yes, I also delve in the magic of spirits and also can see into their realm to some extent. What got me curious, though, of course, we would like to solve this problem that you are facing. That is why I also got this power and try to help any way I can. But what interests me is there anything your mother left about her work? Maybe like a journal or maybe anything she used for rituals? She thinks for a bit. See? Not my mother. She herself did not indulge into this uh, line of work, but I have some keepsakes of my grandmother. I believe there is a journal in there. I was not allowed to read it when I was a child, so I didn't read it as a child, but later when I received it as a keepsake, I had kept it unread. S- Just a keepsake, and maybe as I lost my curiosity. It was a book that my grandmother used to keep on her almost always. It might have some information about this. I will. It should be with me. I will go find it. Uh, she stands up for the table and then falters and falls back into the chair. I'll try to ease her fall using spectral hand cantrip. No, she did not stand up completely. She was like trying to stand up and then
almost losing her strength, she sat back into the chair with force. Okay. Is should we get something for you? No, I just felt a bit weak. I am fine. She stands up again with some of uh, difficulty and walks into the room. And as she walks into the room, you hear from inside, "Can I be good?" Mom, you could have called me. Why are you standing like that? And you see her run towards the door and grab her on her shoulder, uh, take her into the room. A few moments passes, about a minute, and Caleb again brings Eladriel to the room, and now Eladriel holds this thick journal in her hand, about this thick and this big, leather-bound book. The leather itself is hardened leather, almost similar to that of armors, and like quite cured. It is a well-made book. The pages you can see has are made out of not parchment but vellum, and there is the clasp that attaches from the front side of the book and buckles on the top. On the side that faces the book, uh, there is and There is a golden inlay on it. There is a almost like a calligraphic design on it. Who of you are proficient in Arcana? me. Okay, so those who are proficient in Arcana, as soon as you see this design, this particular design is linked heavily to the Abjuration School of Magic. It is not a magic circle of any particular spell, but it is more like the core backbone circle and formula that is used in any kind of abjuration magic. Okay. She takes a book and hands it over to you, Trey Walker. I'll extend both of my hands and take it from her. The inlay seems like a school of abjuration. Yes, it does. Probably from what we heard from her about her grandmother's work, it is kind of expected. I'll open up the first cover and look into the book or journal. You open the book. At first, as you start reading through it, the first few pages, at least like 15-20 pages, seems like it used to be a diary of some sort. These pages are made out of parchment. The later 100 or so pages seems like they have been added in later, and they are made out of vellum. যারা ভেলাম কি জানো? No idea. So vellum is a paper that is made from skin of an animal. It is extremely thick and sturdy, and it is generally
used so that even if the object or the paper falls into water, then it does not uh, cause it to get damaged. Generally, more sturdier spell books of wizards are made out of vellum. The Like if question someone wants remains: is it a sturdy human spell, vellum or someone else? you so vellum is generally made from I believe bull skin. Hardy animals, basically hardly mammals. Yeah, mostly bull or cow skin Yeah, used. Sometimes sheepskin. and very rarely human. That is not vellum, that is just human skin. Yeah, that is also called vellum for those guys. Anyways, so you read through the Very parchment dark, pages and very it dark. reads like it reads like a diary first. It reads like a diary of someone who is uh, trying to find their purpose. It talks about uh, the city they live in, The city what? near the city they live in, near the Mirror Bark Forest. The relation with the elven, uh, larger elven family in the Inamdar, uh, in the city of Sindor. Larger Indian family? Yeah, Sindor is a city of elves. Yeah, It talks about uh, different hopes and dreams about their friend, and it talks about how, at one point, it talks about how the writer heard a intriguing tale of their old home. what tell? The their old home existed in a place that is not of people who live mm, or that is not accessible to people at their time. There used to be a city larger than any that exists where they lived in, but in a span of 3 days, the city was turned to dust, to ruin, the land corrupted, most of the inhabitants slain. Um, where have And I? the people who lived there, who survived at least, lost their homes. This story was intriguing and disturbing to the writer. Then
It mentions their coming of age as an elf. Their first vision in their trance. The vision was strange. It was as if they were at the same time on the place they reside in and somewhere else. They could see the landmarks they know, but shadowy and far, almost superimposed by this veil of smoke and watery objects. You could see figures walking around, human-like, some elven, some human, but void of any colors. Dreamwalker, as you read this about this vision, this sounds very similar to when you see into the ethereal. The diary speaks of this vision with confusion. And then there is a gap. There has been no entries for more than a year. And then it talks about the revelations here, learning what their family's duty is Heroes duty. to help those who are unable to pass on peacefully pass, to help those who are tormented by malevolence get rid of it, to seal away any unwanted beings that enters this realm. The tone of this diary at this point seems at the same time unsure and filled with a new purpose. Then starts the pages of vellum with some parchment sprinkled here and there. As you go through the vellum pages, they are filled with esoteric ritual. None of them magical in such way. None of them using the weave to ma- none of them manipulating the weave to create magical effects. Ritual that are more occult, that are more symbolic, which through the
intent behind them produces milder effects or produces effects that can release or transfer spirits from one world to another gradually without any form of negative effects in most cases. There are rituals for binding spirits. There are rituals for bringing spirits into the material realm. There are rituals for forming contract. There are rituals for cleansing places. There are rituals for protection provided to someone as long as they follow rules, certain rules. In between, the parchment pages speak about a few encounters that had more of an impact on this writer. It speaks about spirits that were unusual and stronger. It speaks about sometimes life in general. There are pages where it starts speaking about a new person they made, a companion. Speaks about finding the person they want to spend their life with. Then at one point, it speaks about an incident where a family was tormented by spirits so malevolent that they preyed upon the fear. They would not, they're not like non general vengeful spirits who are content with killing. They would sow fear into the minds for weeks before they finally took the life person. After careful consideration and studying the recent interactions on any enemies that the family might have, the writer and her now husband found a perpetrator, a business rival, this who thought that family had wronged them for a failed business and wanted revenge. It talks about trying to dissuade them from this path. Then presents a new ritual which was found to summon spirits of malevolent pretas. It says
These spirits are vengeful, hungry for something. They do not care about what they have to do. They don't have any moral limits, or their morality is much different from that of the mortal realm. When summoned and bound by magic, they can be used for any task, mostly harmful. But they are risky to some. They must be kept fed at all times. If not, they will take their revenge and feed themselves on their summoner themselves. It says once a Preta is summoned, it cannot be sent back normal. It is bound to summon. Yes, it cannot enter the world without the goes back only if it wishes to. But if the place from where it was summoned, the origin point, is found, and the fetish used to summon this spirit is found, then the spirit can be bound to this. The object will be cursed forever, but the spirit will not be able to harm anyone unless someone willingly releases it. It says a ritual, a reverse ritual to bind the spirit into the. It talks about trying to convince the vengeful man in doing it himself, but he refuses and tries to harm the family. It talks about a ritual done to protect the family within their home. And when the Preta failed task, how it brutally murdered its own summoner. Later, being trapped into the fetish. It warns about the tricks of this creature. It may be vengeful, it may be hungry, but it is also a trickster. It does not prefer to come in front, rather distracting with illusions and sow fear. That raises CR by 2. It is a spirit that has such capabilities in being undetected that even those who can see into the spiritual realm might sometimes have
hard times in finding them. It is better to treat them as a silent assassin rather than a tricky beast. The rest of the pages also contain multiple stories, cautions about different spirits, different rituals to bind them, different cleansing rituals, some possible by a person, some possible with help of multiple. It gives creation processes for different charms and different protective objects and their usage. And it talks about her family, her daughter, how she refused the path even after getting the same vision as us, as her, and seemingly severed the connection that existed beyond that in with the spirit. When her granddaughter was born, she was hopeful that she will carry on the legacy. But her vision was different. So do you get? So it speaks of a ritual that protected And them for a it time. has been about 1 hour Dreamwalker reading this whole thing. So this book had a ritual that was protecting them, or at least their ancestors, I think. That's why the Preta failed. So is Not the ancestor, it was the family that was attacked by the Preta. okay. So They So performed a not ritual not to these people, protect that. mhm. not Kelly's friend. So is there any information about how they protected that family? Like what kind of rituals they did? Yes. It says they had already confronted the person who was summoning the Preta. Following him, they found the place where the initial summoning was, but they did not find the fetish because it was hidden well enough. So banishing the Preta was not possible at that moment. They tried to convince the person, it did not work. So they took a memento from that particular area, which in this case was a bit of soil. That soil was mixed with holy water and spread around their house. And then it was treated with incense while being while কি বলে ওটাকে? While being preyed upon in the name of ইয়ে কি যেন নাম ওটার? হুম, Arven. Arven the guardian dragon. So this soil needs to be from somewhere near where the fetish is. What seems like it does not need to be soil, it needs to be something that connects to the place where it was summoned, where the ritual of summoning was done. Okay. Hmm. Uh, well, there are stories about
Pretas, as you guys already heard from what I said. But these two are, I think, not the same story. It's probably someone else that also did a similar ritual to call upon a preta. Do you or your family have any history of particular animosity toward someone, or they have toward you? I have not found anyone in my life. I have lived in this city for a long time, this town for a long time, and I have lived a modest life. I don't believe there would be any reason for anyone to be jealous of us or hold any animosity towards us. What about your daughter? I mean, she stirs up a bit of a trouble around town, but this seems a bit extreme. She has not done any harm to anybody, most some annoyances. Well, any people in particular, like annoyance we get, we did not harm, but this is a investigation. If let's say people she annoyed, like the first time we came, it was with the tavern owner name. If there are people like that in mind who rather took the annoyance a little more personally, if someone comes to mind, Think so. or more than one. Or maybe your mother or grandmother had someone like that? But I believe her mother did not participate in such ritual. Did they? Well, she did not, but would have enemies. True. But why after so long after her passing, if she Well, did had enemies, those enemies should be also dead, if not a long-lived species. well, yes, they probably would die or maybe very old, but this Pretas doesn't seems to have a time limit on how long they would hunt their prey. Well, I mean, So maybe for some reason those well, I Pretas mean, were inactive for a while, is there and a is there a like a definite proof that they are not? For what I know of pretas, they are a hungry creature. Um, for a predator to be present and not to harm anyone for a long time is unnatural to me. That I have limited knowledge on it. hmm, So, from my deduction and everything, I do not think if it is the case. If it is so, we should find leads that many other people are also being harmed by this same creature for a long time. It should be a what common if local myth if that people are dying by. what if the Preta was bound to a place near its fetish, and what if the recent disturbance have somehow broken whatever was bounding? Well, then I mean, if that is the case, then there is nothing with connection of enmity. It's just finding random victims, and that's all. Yes, that's also a possibility.
She I mean, if we did not hear any other victims, and the first one was the mines closed. How long ago was it? the mines have been closed for more than 2 months at this point. Well, that's quite long for this thing to happen. Did any recent deaths happen to the town people in these last 2 months? She thinks for a bit. I'll also think Some- for a bit, and I will go first before he can speak. Well, it's not a human, but on our way here last night, we did see a dog get drained its blood and probably life force. What if it's not just humans that they prey on, and they could be preying on Animals too. animals too? Well, then, any news about also people losing their livestock? There, within the town, I don't recall any unnatural deaths of livestock or people, but there were some death near the mines where when the beasts attack, from what I have heard. You mentioned something about an enemy to my grandmother or my mother. That reminds me of something. When I was a child, 15 or 16 years old, has been 200 years from today. There was a man who tried to attack me and my mother on the streets. Seemed that his mind was not in the right place. Older, talking about something about murdering his father. He was taken away by the guards. He was speaking about something about that his blood will take its revenge. At that time, it was some
crazy person who just prevent some aggression. We used to live in Sorn at that time. After this incident, my mother and father traveled to Vashan and settled here. So a different city. Where Uh, is that city, by the way? Sorn is a village, a smaller town. Uh, it is south from here, below Galash. I will take you guys to the world map. Why won't you guys? Okay, there we go. oh, so there. Oh, okay. Yes. So hmm So I'll go. Is there any? अच्छा, A Forester नाम के ये जो close by? It does not have any name. It's a Okay. smaller. Well, there is a forest in between Veshen and Sorn. Was there any incident of animals found dead inside the forest? Recently, Yes, recently, maybe in years, perhaps, like unnatural death of animals, similar to being sucked out of life and blood. not that I have heard of. Mhm. I feel like this is of a recent pause, that a long time, because it doesn't make any sense from the information we have that this ghost has been lingering for 200 or more years. Just to strike now, that is quite bizarre. Rather than By the the way, person you recalled told that his blood will seek revenge, no? Yes, That might be his or her ancestors that he spoke of. Is there any person who arrived at the village from Saul? Any families? Any people? also Any person? the person that was hostile, how did he look? Like what race he was from? human. On the taller side, red haired, graying slightly, dirty red. She's trying to imagine and remember. Sharper features, jet black eyes. As far as I remember being extremely scared. After my Actually, gone. hello? আসিফ, ধীরে কথা বলছি কারণ মনে করতেছে মোস্টলি
dirty clothes as if they have been traveling for days. Now that I think about it, I think they had their hair was almost like a bush, extremely curled, disarrayed. Hmm. So about what I asked, any people moved in to the village in the past few years or few months? This is not a village. This is a full-on town. Town, yes. I mean, I would not know every person who has moved in, and if they have, it might be better to ask the in the temple of the twin gods. The priests generally keep a record of any new arrivals come to Understood. worship in the temple. Hello? Hmm. Well, in return of your hospitality and good gesture, would be sure to keep in mind this problem and seek a solution for it. If Dreamwalker can provide any protection for your family, he would, I believe. And we do have one urgent matter in hand uh, that we plan to go see what was in the mines. Well, we'll not be leaving until both matters are closed. You can rest your mind on that. Thank you. I am truly, truly grateful. I was feeling extremely lost and helpless situation. I do not know how to thank you back. Well, no need for anything in return. But maybe your daughter can. Uh, our friend here wanted something made. She was quite excited about it. Maybe she can offer us that. I look at it, Rifa and said, no, it's quite fine. It's a different matter. I would pay for that myself. Well, then that's that. The rest of us do not seek anything, it seems, mostly. Well, would have been great if we could have found some clues about where the Preta came from. If I could find that, then I probably would also be able to form a protective barrier around the house
to keep you guys safe. But still unclear from what we gathered that where the Preta might be coming from. So we probably need to investigate a little bit more onto that. She nods her head. Dreamwalker, Hmm? can you come to Solo Back Study with me for a moment? Okay. I just need to ask you something. Hello. Yeah. So, as Dreamwalker is looking for this information or wants to find this particular information to protect this family, Hmm. how strongly does Dreamwalker feel about this? Hmm. Let's see. I mean, first of all, I am already quite really worried about having them being in harm's way and not being able to do much because after all that hospitality and everything, and we are just like stranger to Cali. I mean, like we met few hours ago on a last day, Yeah, one day ago. and Yeah. they just took us into our house. So of course, really grateful for that. But Mhm. one more thing that's equally bothering me is the creation of pretas. Like if they are also born from like tormented spirits that's like unable to move on. So for Kelly's family, that's it's probably a new thing that they are being haunted. They were harmed, but Dreamwalker sees spirits and like the vengeful spirits, pretas, these kind of things. Like they have been suffering for like few hundred years. So their suffering is even more important to Dreamwalker than the people that just suffered because of the pretas. Because Dreamwalker understands that like the pretas have been suffering for a long time and they also need to be like released or saved or be done something. Okay, got it. Okay, let's go back to the actually. Okay. Dreamwalker, as you are sitting there, mulling over your thoughts, multiple thoughts racing through your mind at the same time about the different connotations, feeling, আর yes. ব্রেকটা দিয়ে দেন বলতেছি, নাপিত বললো আর কি। Okay, we'll go into break. With 5 minutes, Okay. Okay. mulling over all the possibilities, all the little bits of information you have, trying to find the place where Preta was summoned, trying to help someone, trying to relieve any suffering at all. A tiny voice creeps into your head. First, you think it's a trick of your mind. Then it becomes more prominent, as if carried with the wind into your mind itself. And then in the back of your head, you hear, "Child, you seem to be in a conundrum." I look around and try to see if it's from any person that's around the vicinity. And as soon as I don't see anyone, I'll switch my vision to look around. Nope, nothing in the ethereal vision, the normal spirits.
and the voice is not coming from outside, it is coming from almost inside you. Okay. You seem to be in a conundrum. Yes, I am. I hoped I could have done something for this family and as well as the Preta that has been probably suffering for maybe 100 or even thousands of years. Well, I actually don't know about how the Pretas are created, but if it's something like a vengeful spirit, then I, of course, would like to relieve them of their long pain. I am willing to help you again, but I will need a few assurances from you too in return. Well, I am willing to hear them, and if it's within my capabilities, I would try to do my best to uphold them. Very well then. And you feel this cold sensation on your skin near your chest, almost as if someone has put a block of ice there. You look down at the position and you feel this sensation from your amulet of unnatural protection. Yeah, I thought so. The voice was similar. Yep. It has grown extremely cold, almost freezing. And that is where we will go into a break. ওকে। ভয়েস প্রথমবার শুনে বুঝছিলাম যে ইটস দ্যাট ভয়েস। ওয়েল লাকিলি শি ইজ নট এ হ্যাগ। সবাই ধরে নিয়েছিল নাইট হ্যাগ। Is she or is she not? Who knows? I guess there are still chances. ওকে, সো খাবার দাবার খেয়ে নাও, আমিও খাবার অর্ডার করি। হ্যাগরা কি ইনহেরেন্টলি এভিল হয় না? আমার ওয়ার্ল্ডে নেসেসিটি নেই না এভিল হওয়া সবার। আমার ওয়ার্ল্ডে এনিওয়ান ক্যান বি এভিল, ক্যান বি নিউট্রাল। So it's same for chromatic dragons as well? ইয়েস, ড্রাগনদের তো আগেই বললাম যে ড্রাগনদের তো বলেই দিয়েছিলাম যে ক্রোম্যাটিক মেটালিকের উপরে ইভিল গুড হয় না। এই জিনিসটা আমার কাছেও মানে মোর লজিক্যাল লাগছে। সো আমার ওয়ার্ল্ডে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করি। তোমার এবেরনেও তো হয় না, এবেরনেও ক্রোম্যাটিক ইয়ের উপরে হয় না। কারণ একটা অত ভালো জানি না ড্রাগন। এবেরনেও ড্রাগনরা ডাজন্ট ডিপেন্ড অন whether they're chromatic or metal, যা কিছু হতো। আমারটা তো ফেইরুনে, তারপরও হচ্ছে ওটার জিনিসটা হ্যাঁ, হালকা চেঞ্জ করে নিছি। লাইক মোস্টলি দে আর এভিল, বাট দেয়ার ইজ এ লার্জ পার্সেন্টেজ দ্যাট আর অলসো গুড। লাইক ধরো তোমার ক্রোমাটিকের মধ্যে যদি 80 বা 70% এভিল হয়, দেয়ার আর স্টিল লাইক 20% অর মোর হচ্ছে তোমার ভালো। হ্যাঁ। সো আমার ওয়ার্ল্ডে ড্রাগনরা যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে তোমার ক্রোম্যাটিক ড্রাগন ইয়ে তো ওই যে তোমার অ্যামেথিস্ট সেমিনারির হ্যাঁ ক্রিয়েটর তো ওই যে ফাউন্ডার ছিল ওটা তো ব্লু ড্রাগন। ব্লু ড্রাগন। হ্যাঁ
তোমার সো বেসিক্যালি ড্রাগনরা কিরকম করে কাজ করে ইয়েতে তো তোমার অন্য প্রত্যেকে একটা হোর্ডের ইয়ে থাকে। হ্যাঁ, কি টাইপের হোর্ড কালেক্ট করে সেইটার উপর ডিপেন্ড করে। আর তার উপর ইভিল আর গুড এরকম টাইপের হয়। ভালো ড্রাগনরা স্টোরি ফরি কালেক্ট করে, এইসব কালেক্ট করে। আর খারাপ ড্রাগনরা মোস্টলি ওয়েলথ ফেলথ কালেক্ট করে, রাইট? আমার ইয়েতে সেটা না। আমার ইয়েতে প্রত্যেক ড্রাগনের একটা ড্রাকনিক অবসেশন আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে তার কালার ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, এবার সেই ড্রাকনিক অবসেশন সে কিভাবে ফুলফিল করে এটা হচ্ছে এবার ডিপেন্ড করে, ভ্যারি করে। এটা ভালো way। তো যেমন ওই জন্য তোমার ওই যে আগের দিন যেটা বললাম, ব্লু ড্রাগন দ্য ড্রাকনিক অবসেশন হচ্ছে ম্যাজিক। সো ওরা ইদার ম্যাজিক্যাল আর্টিফ্যাক্ট কালেক্ট করে বা ম্যাজিক্যাল নলেজ কালেক্ট করে। তো ওটা ওরা কিভাবে দেখবে তার উপর ডিপেন্ড করছে। কেউ কোনো ব্লু ড্রাগন ম্যাজিক্যাল নলেজ স্প্রেড করাকেও ইয়ে মনে করে, যেটা ওই যে ক্রিয়েটার যে ছিল অ্যামেথিস্ট সেমিনারি তার ছিল আর কি, যে আমি ম্যাজিক্যাল নলেজ স্প্রেড করব, দ্যাট ইনক্রিজেস ম্যাজিক ইন জেনারেল। ঠিক আছে, সো দ্যাট কোয়ালিটি ইজ ইনক্রিজ মাই হবে। দ্যাট ইজ মাই গোল। ওইটা তার হয়ে গেছিল। কাইন্ড অফ লাইক মিস what মিস হ্যাঁ, সো ওইটা তোমার ভ্যারি করে ইয়ের উপরে, ড্রাগনের উপরে, যে তো ওই রিলেটেড তাদের অবসেশন হবে এবং সেটা কি হবে সেটা ভ্যারি করে। এই যে তোমার ওয়ার্ল্ডের গড অফ গড অফ ম্যাজিক নাই এখনো কেউ, মানে অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না। তার মানে কি সো এসব ম্যাজিক রুল, ইজ লাইক a ন্যাচারাল ফেনোমেনন। তাহলে তো এটা রুল ইম্পোজ করারও কেউ নাই। 10th লেভেলের যদি আমরা হাই লেভেলে যাই 21-22 লেভেল, তো 10th লেভেল In this world nobody in known history has ever cast spells beyond 5th level. ও মাই গড। তোমরা ওই জন্য তো তোমাদের স্ক্রোলে দেখে বললো না, তোমাদের দেখে উইয়ার্ড লাগছে যে স্পেল গুলো মানে জীবনে দেখো নাই ওই টাইপের, কারণ কি ওখানে 6th 7th লেভেলের স্পেল ছিল। কিন্তু তার থেকে উপরে দেখো। আমরা তো অলমোস্ট পিনিকল অফ ম্যাজিকের দিকে চলে যাচ্ছি। আর 2 লেভেল হইলে Yes, পিনিকল অফ ম্যাজিক। yes. তোমার একাডেমিতে রিসার্চার যারা করে তারা 4th লেভেল ইয়ে হলে তোমার পাস আউট হয়ে যায়। 4th লেভেল স্পেল হলে তারা প্রপার মেজ হিসাবে তাদের ধরা হয়। আর প্রবাবলি তাহলে হেডমাস্টার টেডমাস্টার এরা হচ্ছে অনলি পিপল কি বলে 5th লেভেল, 5th লেভেল ম্যাজিক। স্পেল। হেডমাস্টার যারা খুব ইয়ে টিচার, অ্যাকমপ্লিশড। তোমার তোমার যে তোমাদের সঙ্গে যে গেছিল ফ্যাকাল্টি, সেই তো তোমার 4th লেভেল অব্দি কাস্ট করছে। তার তো 4th লেভেলের পরে স্লট ছিল না। আমাদের সাথে কোন ফ্যাকাল্টি, ও যে হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছিল। হ্যাঁ, ডিভিনেশন ম্যাজিকও কি সেম, তারিকরা যে ম্যাজিক। ক্ল্যারিক, তোমার অ্যাকচুয়াল ক্ল্যারিক তো এক্সিস্টই করে কম। সো তোমার অ্যাকচুয়াল ক্ল্যারিক যদি আসে, লাইক লিটারালি মিরাকেল ওয়ার্কার হিসেবে ধরা হয় তাকে। আছে ক্ল্যারিক, মানে এমন ক্ল্যারিক বেশি যারা আর কি তোমার ওই 1-2 লেভেলের স্পেল পারে আর কি। কিন্তু তাও আর কি তুমি কোনোভাবে, কারণ কি ক্লেরিক হচ্ছে তোমার লিটারালি গডস চোজেন ওয়ান এরকম টাইপের হয় যারা ক্লেরিক। ফরগটেন রেলসে যেমন মোটামুটি একটা ভিশন পাইলেই সে ক্লেরিক হয়ে গেল, ওরকম ক্লেরিক প্যালাডিনস আছে, লাইক প্রপার প্যালাডিন। তো মিশন মিশন না, তেমনে যত উপায়ে মজা দেখায় ফলোয়ার বানানো। হ্যাঁ, এটাই।
এখানে অতখানি না। ফলোয়ার আছে গডদের অনেক, কিন্তু তোমার তাদের মধ্যে সবার ম্যাজিক্যাল পাওয়ার নাই। Forgotten Realms kind of feels like নর্মাল ম্যাটেরিয়াল প্লেনের মানুষজন হচ্ছে ফার্ম অ্যানিমালস হারভেস্ট করতে। ইয়া, সো ফরগটেন রেলস হচ্ছে এক্সট্রিমলি হাই ম্যাজিক সিস্টেম। আর ফরগটেন রেলমস এর তোমার অ্যাকচুয়ালি ফরগটেন রেলমস নাম কেন, তোমার ডোর হচ্ছে ওই যে আবের টরেল, যেটা পুরো যেটা দুটো মিলানো, হ্যাঁ, সেটা আগে আমাদের অ্যাকচুয়াল পৃথিবীর সঙ্গে কানেক্টেড ছিল। তারপরে আলাদা হয়ে গিয়ে তোমার এখানকার মানুষ ভুলে গেছে তার ব্যাপারে, ওই জন্য ওটার নাম ফরগটেন রেলমস। তো মেনলি হচ্ছে যে এই যে এখানকার যে মাইথোলজিক্যাল স্টোরিজ আর যে তোমার বিভিন্ন ফোকলোর এইসবগুলো আছে, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওইখানকার গল্প, যখন লোকে জানতো ওইটার ব্যাপারে। আমি আমার বিলাই দুটো ওদেরকে খেতে দিয়ে দিই ওদেরকে। চার্জ দিই।
Hello. Anyone? No one. ও আচ্ছা, আরফান ভাই আছে নাকি দেখতেছিলাম। আমারে আমার স্পিরিটের একটা স্ট্যাট দিছিল ইমেজ আকারে। ওই যে ইমেজের স্ট্যাটটা কি পাইছো? এই যে আমাকে এটা ইমেজ আকারে দিছিল, একটা স্ক্রিনশট দিছিল মোবাইল থেকে। ও টোকেন হচ্ছে, এর টোকেনটা আমি দিয়ে দিছি বাই দ্য ওয়ে। ওটা কি আমাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার ফটোশপে জানি কি একটা ঝামেলা হয়েছে, ঠিক আছে। আমি দুইটা ইমেজ যখন মানে কনক্যাটিনেট করতেছি, ঠিক আছে, তখন ইমেজ ধরো দুইটার সাইজ হচ্ছে 4 MB 4 MB। যখন আমি এটা মার্জ করতেছি, ওটার সাইজ হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার 80 MB 85 MB, ঠিক আছে। লাইক হোয়াই 4 আর 4 8 MB হবে? বুঝি না কি দিয়ে। পিএনজিতেই পিএনজিতেই 80 মেগাবাইট আসতেছে, আর জেপিজি ওইগুলো কনভার্ট করলেও বেশি একটা মানে তফাৎ আসছে না, 3 4 মেগাবাইটের 70 80 হচ্ছে, ঠিক আছে। হয়েছে হচ্ছে ওই যে দুইটা ইমেজ মার্জ করতে গেলে, ঠিক আছে, বা যে কোনো রকমের এডিট করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, কোয়ালিটি হাই থাকতেছে, মানে যেটা ছিল অরিজিনাল ইমেজে ওইটাই থাকতেছে, কিন্তু এক্সপোর্ট করার সময় ইমেজের সাইজ 70 MB 80 MB হয়ে যাইতেছে ফর সাম রিজন। তাই ফটোশপ ওটা পুরো ডিলেট মিলেট করে আবার নতুন করে ইনস্টল করব। আচ্ছা, ইলাস্ট্রেটরে কোনো সময় চালাই নাই আমি। ইলাস্ট্রেটরে কি ফটোশপে সব কাজ করা যায় নাকি? তা অনেকে দেখলাম ইলাস্ট্রেটর প্রিফার করে। আচ্ছা আচ্ছা। বলে অনেক অপটিমাইজড ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ থেকে। মেসেঞ্জারে হ্যাঁ গেছে। হ্যাঁ, আমি এটা এখন ক্যারেক্টার শিটে দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নাই। মানে আমারটায় কপি, বেশ। এটা স্পিরিটস, এটারে রাখবো কোন পেজে? ডিটেইলস অন নোটস, ডিটেইলস আই গেস। ফার্স্ট পেজটা এর জন্য রাখি, সেকেন্ড পেজে লিখি। কতক্ষণ? না ওইটা আই থিঙ্ক বাড়ে, তো এই জন্য আমরা ওটা খেয়াল করি নাই যে তোমার লেভেলের সাথে সাথে বাড়ে এটা। হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা। না ওটা কম্ব্যাট গুলো আবার মানে র্যান্ডম তো, লাইক নাইলে হচ্ছে সকালবেলার থেকে অন করে রাখতে হয়, লাইক ওরকম একটা সিস্টেম, মেজ আর্মারের মতো অনেকটা। দ্যাটস ট্রু।
না আমার কারেন্টলি অ্যাশালিয়াই অপশন তো, সো ওটা রেখে দেওয়াই যায় আই গেস। হুম। ইসে ওইখানে দেওয়া আছে কতগুলো ওই যে ওয়েবসাইটে, বাট ওরা হচ্ছে লো লেভেল বেশি দেওয়া আছে, হাই লেভেলে বেশি একটা দেয় না এখনো। এনে দেখি কয়টা দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি। এই তো এরা CR3 পর্যন্ত এরা দিছে মেইনলি আপাতত। তার মানে 6 লেভেলের কাছাকাছি মনে হয় ক্যারেক্টার আছে। হুম হুম। হুম। লিয়েস্ট্রাম ভেনরিস, হোয়াট ইজ দিস? এটা ফিনিক্স রে মিথিক্যাল স্পিরিটের মধ্যে দিছে, এটা মিথিক্যাল ক্রিচারের মতন মধ্যে পড়ে না কাইন্ড অফ? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। হুম হুম। তো এখানে এখানে ওদের হচ্ছে 5টা ক্যাটাগরি আছে। এক নাম্বার হচ্ছে এখানে হচ্ছে 5 রকমের স্পিরিট দিছে: ওয়ান্ডারিং স্পিরিট, ওয়ারিয়র স্পিরিট, হিরোইক স্পিরিট, মিথিক্যাল স্পিরিট আর প্রাইমাল স্পিরিট। পজিশন হচ্ছে পসিবল মিথিক্যাল পর্যন্ত। প্রাইমাল স্পিরিট মানে কি, অনেক লাইক এনশিয়েন্ট স্পিরিট টাইপের কিছু। আচ্ছা এখানে তো ডিসক্রিপশন দিছে, দেখি কি লিখছে। Primal spirits are manifestations of the world's natural power. They are also known to some as nature spirits and are incarnation of the natural world that is linked
to specific natural features or location in the primal material plane. They vary greatly in appearance and power. Some spirits were diminutive in size and might, often diminutive, often called upon for aid by travelers in wilderness, while others were vulnerable as semi-divine beings or even gods unto themselves. ওই তো হ্যাঁ যেটা বলছো। হুম হুম এটা তাহলে হচ্ছে ইসেরটা অনেকটা ওই যে ইসের লিগ অফ লেজেন্ডস একটা উইন্ড স্পিরিট ছিল না, যেটা হচ্ছে সবাই হচ্ছে মানে সেইলররা ওয়ারশিপ করতো উইন্ড স্পিরিট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জান্না 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 টাইপের স্পিরিট গুলো হচ্ছে প্রাইমাল, আই গেস। আহ, হ্যাঁ ইসে তো চৌগাতার সাইজও ছোট। চৌগাত, তারপরে হচ্ছে আরেকটা আছে না যে আই আর আই চোখের মতো, ওটার নাম কি? ভেলকস, হ্যাঁ ভেলকস। এগুলো তো সব হিউজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অরলিয়ান সোলি তো আছে। হুম। বাট এত বড় ক্রিচার, এত উইজডমাস ক্রিচার, ঠিক আছে, অ্যাসপেক্ট অফ জাস্টিসের কাছে মাইর খেয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো লাস্ট অ্যাসপেক্ট অফ জাস্টিস ওরে মানে খেলাই দিছে ওই ওই পড়ায় দিয়ে। তা আবার আইরনিক্যালি অ্যাসপেক্ট অফ জাস্টিস, ঠিক আছে, অ্যাসপেক্ট অফ জাস্টিস ডুইং আনজাস্টিস থিং। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং অরলিয়ান সোল দ্য অনলি ক্রিচার দ্যাট মানে ক্যান টেক মাল্টিপল অ্যারোস ফ্রম কিনড্রেড। ট্রিন্ডামিয়ার কিন্তু অ্যারো খায় নাই, ঠিক আছে, ও কিন্তু অ্যারোগুলো অ্যাভয়েড করছে। সিনেমাটিকই। আই থিঙ্ক আরো লাগে নাই, প্রবাবলি ভাঙে ফেলাইছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই তো মানে ওর গায়ে, তুই না বললি গায়ে লাগছে।
উম, এই ভিডিওটা দেখলাম, হাত দিয়ে না, গন্টলেট দিয়ে মারছে, বাট ওই একই কথা আই গেস। হ্যাঁ। এটা কি মানে ডিসি বাড়তে থাকে নাকি? তাহলে লিটারালি ইমর্টাল, বেসিক্যালি ওই রেস থাকা অবস্থায়। ও, তাহলে তো এসব জিনিস ডুয়ালে তো তাহলে ওপি এরা জীবনও ডাউন হবে না। আচ্ছা, while you are raging, দেখি এরপরে দেখি, while you are raging having 0 hit point doesn't knock you unconscious, you still must make death saving throw and you suffer the normal effect of taking damage while at 0 hit point. However, if you die due to failing death saving throws, you don't die until your rage ends, and you die then only if you still have 0 hit points. হুম। বাহ, ভালো জিনিস। এই যে রেইজ ডেটের মতো কোনো স্পেল ইউজ করলে ওটা কোনো ই লাগে না, থার্ড লেভেলে এটা, তোমার হাই লেভেলে গিয়েও না। হুম। হুম। এ তো সেই ইসের ফিচার একটা, কি বলে, তোমার আসিমারের ফিচার। While you are raging, the first creature you hit on each of your turns with a weapon attack takes extra damage equal to 1d6 plus half your barbarian level. Hmm. The extra damage is necrotic or radiant. You choose the type of damage when you gain this feature.
এটা ডিভাইনের কি আছে ফিউরি যদি নেক্রোটিক অপশন রাখে? ও আচ্ছা। ও আচ্ছা। ওয়ারিয়ার অফ গডস, ক্যানাটিল ফোকাস, can protect you while raging, reroll it. আচ্ছা, 6 লেভেলের। ছয় লেভেলে গিয়ে হচ্ছে একটা রিরোল দেয় সেভিং থ্রোতে। যতগুলা রেস ততগুলা রিরোল। না, রেস খরচা করে না, মানে প্রত্যেক রেজে একটা করে দেয়। তোমার এই পিএইচডি কতদিন চলতেছে এই নিয়ে? কতদিন বেশি পিএইচডি করে? না না না, ওটাই আমি মানে জানি না পিএইচডির টাইম ফ্রেম কত। এখানে যে বেতনটা দেয় এটা দেয় ইনস্টিটিউশন থেকে দেয় নাকি? এটা হুম হুম হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ।
এপি স্কেল হয় এর মতো, এই কি বলে, জায়ানার মতো। এছাড়া অনেক অ্যাবিলিটি আছে, তো অ্যাবিলিটি গুলা এপি খায়। আছে হিট করতে পারলে, অ্যাবিলিটি লাগাইতে পারলে ওর একটা টেম্পোরারি হিট পয়েন্ট পায়, টাইনি আনে। আরো কি, ও আরটা আছে এরিয়া ড্যামেজ করে। এটা একটা ভালো একটা নিউ নিউ অ্যাবিলিটি। পারলে আসলে তো এখন ভালো মজা। দ্যাট রিমাইন্ডস মি, এই ফন্টটা আছে না, কি জানি নাম, লিলিয়া। লিলিয়া হচ্ছে স্পিরিট। হচ্ছে না, গড লেভেল তো না, ফাইনাল হবে না, রিয়েলি হবে। স্পিরিটটা
অনেস্ট চোর। তোমার ক্যাট কি সবসময় লিটার বক্স ইউজ করে? বাসায় একটা কেনার ইচ্ছা আছে। ওইসবে কোন ডিজিজ মিজিজ থাকে ধরতে গেল তো ধরতে গেল আগে আগে 20টা আসর খাবো তারপরে। হুম। এটা ইজি হচ্ছে, মানে ওই একটু ওপেন এরিয়া গুলাতে ইজি। আমাদের এরিয়া পুরো একদম কি বলে কমার্শিয়াল এরিয়া, তো লাইক মানে সব 10 তলা 12 তলা বিল্ডিং, মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, ক্যাট ম্যাট পাওয়াও অনেক হার্ড রাস্তায়। ওইটা মানে ট্রিট দিয়ে দিয়ে মানে 5 তলা পর্যন্ত আনাও হচ্ছে প্রবলেম। পিপল কোট রেড আইস। আমার মোটামুটি সবই ছিল, ক্যাট আর ডগ এই দুইটা মেইন জিনিস ছিল না কোনো সময়। ফিশ ছিল, তারপরে র্যাবিট ছিল, টিয়া পাখি ছিল, আর কি ছিল, অনেক কিছু ছিল। ও, টিয়া পাখি আমি একটা ছিল, ওইটা একদম আনছিলাম বাচ্চা আনছিলাম, ওটা উঠতে পারতো না। তা বাসার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতো, ঠিক আছে, ফ্লোরে যাইতো, মানে ফ্লোরে ঘোরাঘুরি করতো, খাটের উপরে থাকতো, ঠিক আছে। আমরা বেশ একটা কেয়ার করতাম না। বাইরেও মাঝে মাঝে যাইতো আমাদের সাথে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই উঠতে পারতো না তো, সো লাইক মানে কোনো ঝামেলা ছিল না। হঠাৎ একদিন কেমনে যেন উঠতে পারা শিখছে, হঠাৎ করে উড়ে চলে গেছে আরেক জায়গায়, ঠিক আছে, পরে আর আসে নাই। বেশি লয়াল না এরা। মানে টিয়া পাখি, নতুন টিয়া পাখিও কিন্তু না, একদম বাচ্চা অবস্থা থেকে টিয়া পাখি আমাদের কাছে একসাথে রাখা, ঠিক আছে। হয়তো বা আমার মনে হয় কি ও মানে ফ্লাইটে যখন ওরা শিখছে, ঠিক আছে, শেখার পরে আর ফেরত আসার জায়গা মানে রাস্তা চিনে পায় নাই হয়তো বা। ও থাকছে প্যাম্পার্ড, মোটা হয়ে রয়েছে পুরো একদম, ঠিক আছে, মানে ওর ই অনুসারে, সাইজ অনুসারে স্বাস্থ্যবান এত। এবার কথা বলতে পারতো, মানে 4-5টা ওয়ার্ড বলতে পারতো।
লাগে হচ্ছে হাস্কি লাগে একটা। গরমে, হ্যাঁ। হাস্কি গুলা দেখতে এত ম্যাজেস্টিক হয়। হুম 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 হুম। ইমিউনিটি নেই, হ্যাঁ। আচ্ছা। গ্রুপে কি কথা হইতেছে আবার ঢাকা গেমিং ফেস্টিভ্যাল নিয়ে? Those of you who visited us in AnimCon, we mentioned about our next event. This is it. Gaming conventions, I guess gamer জিনিসপত্র cosplay হবে। D&D program, broad gaming, Pokemon, card game, DJ performance, 9 discounted ticket, validity 100। ও টিকিটগুলো তো চিপ আছে ভালোই, 70 রুপি বেসিক্যালি।
আমার ইনবক্সে আবার জানি কি দিছে বক্স দেখে কেমনে সাব্বির হোসেন নাকি টেরিটোরিয়াল ফিমেল নাকি হুম হুম এটা কি জিনিস এই যে প্রকিউরমেন্ট ফর্ম D&D বিয়ন্ড আচ্ছা আচ্ছা
Oh my god. হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাই দ্য ওয়ে, আপনার আমার ওয়েবসাইটটায় যে তোমাদের ক্লিক করতে সময় লাগতো না, ঠিক আছে, ওইটার না আমরা অনেক রকমের হাইপোথিসিস বের করলাম যে হয়তো বা গুগল শিটে মানে লেট অথবা স্ক্রিপ্টে লেট, ঠিক আছে, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এরকম কোনো কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্রতেই লেটটা ছিল না, ডিলেটা ছিল না, ঠিক আছে। এগুলো তো লাইক মানে একটু মানে স্ক্রিপ্ট জিনিসপত্র, লাইক মানে টেকনিক্যাল জিনিসপত্র, ফাংশনাল জিনিসপত্র। সমস্যা বাঁধছে যায় তোমার সিএসএস হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার এই সাজানো গুছানোর জিনিস, ঠিক আছে, ওতে কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই, জাস্ট তোমার যে সময় লাগে লাগে বসাইতে হয় এক একটা জিনিস। তো আমরা যখন পড়ালেখা করছি ইন দ্য ফ্রন্ট এন্ড, ঠিক আছে, যে এগুলা তোমার বসাইলেই হয়েছে, ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে বেশি একটা চিন্তা ভাবনা করতে হয় না, মানে কাজ করলেই হয়েছে, ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন করতে পারলেই হয়েছে। হ্যাঁ, কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার যেমন ক্যারেক্টার সাথে এতগুলা বক্স, ঠিক আছে, এতগুলো বক্স থাকে না কোনো ক্যারেক্টার মানে ইসে তোমার ওয়েবসাইটে, তো এই কারণে ওদের কোনো প্যারা হয় না। কিন্তু এটা পরবর্তীতে পেপারস টেপার্স খুঁজে দেখলাম, এই যে সাজানোর জন্য অনেক রকমের জিনিস আছে। একটা হচ্ছে অ্যাবসোলুট, ঠিক আছে, তোমার পেজের যে কোনো জায়গায় তোমার ওই বক্সটারে বসায় দেওয়া যায়, তোমার যদি কোঅর্ডিনেট টর্ডিনেট বলে দাও, ঠিক আছে। আর একটা আছে হচ্ছে গ্রিড সিস্টেম, ঠিক আছে, তুমি বেসিক্যালি পুরো পেজটাকে অনেকগুলো গ্রিড বানাও, দেন ওই গ্রিড অনুসারে একটা একটা মানে এক একটা পজিশনে তুমি এক একটা বক্স বসাও, ঠিক আছে। অ্যান্ড গ্রিড গ্রিড সিস্টেমের সুবিধা কি, লাইক তোমার পজিশনগুলো অলরেডি ডিফাইন্ড,
তো তোমার জাস্ট ওইগুলো বসাইলেই হয়েছে। আর অ্যাবসোলুটে ও তোমার প্রত্যেকটার জন্য কোঅর্ডিনেট তৈরি করে, ঠিক আছে, ওটা দেন ম্যাপ করে পেজে, ঠিক আছে, দেন ওটার সাথে অন্যান্য এলিমেন্ট গুলার ইন্টারাকশন কেমন হবে এটা ম্যাপ করে, ঠিক আছে। এগুলো সব আমাদের কিন্তু কিছু দেখা লাগে না, ওরা জাস্ট জায়গায় বসায় দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু হইতে থাকে জিনিসগুলা, ঠিক আছে। যারা হচ্ছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা বানাইছে, যারা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বানাইছে, তারা হচ্ছে ওইসব করে দিয়ে গেছে, হ্যাঁ। তা এগুলো তো আমরা জানতাম না, হ্যাঁ। পরে ওই পেপার পড়ে দেখলাম যে অ্যাবসোলুট ফাংশন যদি তুমি অনেকগুলা ইউজ করো তোমার ক্যারেক্টার শিটে, তাইলে তোমার রেসপন্স কমে যায়, ঠিক আছে। কারণ ওর বুঝতে সময় লাগে যে এখানে কোনখান থেকে আমি তাকে হচ্ছে এডিট করতে দিব, ঠিক আছে। তো এই কারণে আমার জিনিসটা স্লো হয়ে গেছে। এনে তো লাইক বেশি রাখতে নিষেধ করছে, লাইক 10-15টা রাখো, 12টা রাখো, সমস্যা নাই। আর আমার এনে রাখা প্রায় 300-র উপরে, ঠিক আছে। এই কারণে হচ্ছে তোমার সবকিছু স্লো হয়ে গেছে। এই কারণে জাস্ট কাজগুলা হইলেই, মানে এই যে ইনডেপথ রিসার্চার যারা হচ্ছে ভিতরে জিনিসপত্র আরো বেশি অপটিমাইজ করার জন্য রিসার্চ করে, তাদের প্রয়োজন বোঝা গেল। লাইক কোনো জায়গায় কিছু পাই না, একটা রিসার্চ পেপারে যা পাইছি যে এই অ্যাবসলিউট ফাংশন হচ্ছে এই ঝামেলাটা করে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি তো প্রবলেমটা সামনে আসে না, যখন ওই প্রবলেম সামনে আসে তখন এরকম 300-400 তোমার সব থাকে। অথবা সে বানায় রাখছে, কেয়ার করে নাই, কজ তার কাজ তো করতেছে, ঠিক আছে। আমিও তো এই ওয়েবসাইট পেজ বানানোর পরে যদি ঠিক মতো কাজ করতে, তাহলে তো আর অপটিমাইজ করার চেষ্টা করতাম। প্রবলেম দেখা দিছে বলে তাই আমি জানলাম যে এই জিনিস। এরপরে লোকাল বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখলাম, কোনো ওয়েবসাইটেই ওরা গ্রিড ব্যবহার করে না বা ফ্লেক্স বক্স ব্যবহার করে না। যদিও গ্রিড আর ফ্লেক্স বক্স হচ্ছে তোমার অপটিমাইজ করে জিনিসটা, ঠিক আছে। তো যেহেতু বেশি একটা নোটিসেবল না ইমপ্রুভমেন্টটা, এই কারণে মানুষজন আর কষ্ট করে ওই জিনিস করে, ঠিক আছে, সবাই
তাহলে আমি ঘুম দিয়ে উঠছি, আমি এখন পুরো ফ্রেশ। হুম।
ইয়েস। না, ওটা 4 মাস থাকে টোটাল। হুম। I'll Yes, Egnar has +8. Hmm. Well, I heard voice of the old lady we met when we just came out of Frostage. She seems. Eh? Well, yeah, I think it's her, because the voice is similar, and of course, she talked through the item probably, and she seems to be willing to help in this problem we have on our hand. Well, I'm not sure how, but she did say that she would help. Yes, maybe apart from my thoughts, perhaps. I am attuned to this item. Well, I don't have much to pry on anyways, so I don't really mind. Well, if someone pries on me and finds something, well, it would be a news for him and me, both of us, so I would gladly take that. Well, if you guys find anything about me after prying, then do let me know as well. I think we could ask around a little bit to find out if there's any similar situation or deaths around the area. Then maybe we can. Hmm? Yes, it would help us, because if we can find a nearby location of where the preta came from, then I could do some rituals to.
We could do that, I guess. Ah, yes. So as they leave the room, I guess I'll take few minutes and ask Kelly's mom where she would be staying most of the time in her house. I guess it's probably the bedroom. And I'll ask, can I do something here for a little bit of protection? I don't really know if the Preta would come back again. You are still alive. Okay, so I will be needing few seconds in your room then. Okay, so minute, let me check. Hmm. Hours 30 range, 30 feet range. Okay, so I will go into her room and quickly draw up a circle, and as I finish the circle, the drawings kind of light up and they shape into a warrior, the lines, at least the glowing light lines, and from the lines kind of a smoky substance fill the rest of the in between parts of the lines and forming something like a white spectral warrior wielding a sword and a shield. And as the summon arrives, I will be casting the Guardian of Faith. Tirish feet. A large spectral. Any creature hostile to you that moves a space within 10 feet of the Guardian. So, ওই রুমটার জন্য হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ. So I'll go. Well, if you face any danger, try to, if even if you are not in the room, try to move into the room, and the guardian should be able to help you for some time. হ্যাঁ হ্যাঁ, that's better. যদি কভার করে ডিস্টেন্স. হুম. So I guess her mom spends most of the time in her own living room and the kitchen, I guess. So I guess I will try to like take in the kitchen inside the area as well. Hmm. Yep. Yes.
Yes, yes, nice, nice. No, হুম। আরেকটু নিচের দিকে আনো। এবার একটু বামে বামে আনো হালকা। না না, একটু ডানেই থাকুক। দ্যাটস ফাইন। I'll also tell her. Well, I am not sure if it's strong enough to keep you safe from the Pirata, but try to be within the range of this, or within the aura of this, কি বলে নাম কি, guardian. And if a fight breaks out, then leave the guardian to buy you some time while you can take some shelter somewhere else. But it will remain for 8 hours. It's just what we could return for the favors you have granted us. Hmm? Hmm? I'll well, I'm not much of a someone of interest in monetary value, but if it's from someone that have went through a similar lifestyle as myself, I would love to look into it. I'll take that from her, and I will also say, as I am holding the book she gave me, could I hold on to it for the time being while I am at the town? I think I might be able to find some more things if I go through it a little bit more.
I'll give her a nod for as a token of thanks, and then join the rest of the people. ওরা ধরেই নিছে হ্যাক। Human help. Guy seems to be forgetting another one has wings. I mean, Dreamwalker could be my real name. And they are subconscious saying this. Some parents name their children nothing. But no one knows that.
that 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 statement seems targeted. गोल है round pointy doors. Hmm. Hmm.
We are here to have some guidance on the recent issue that has been plaguing the town. We have heard of disturbance in the mines, and very recently there were sighting of pretas. We do not know much about the things that has been going on since we just recently arrived the town, but we have met some people that we owe ourselves, and the other one is kind of like a job maybe. So in those regards, we are here to get any information we could find in these regards. Mine is 5. What's yours? Mirol? Okay. Oh wow. 21.
Either it's not a taboo to do those things. Driving and what? আচ্ছা আচ্ছা I will I will interrupt. Well, he did summon, then he will be needing to continuously feed it with something. Not sure if it's a soul or it's just the essence, blood. Yes, but I mean, if it's yes, that's why I'm asking. Last night I saw a dog was dried up, no bloods and life either. And after that, it was Callie's mom who became the victim. So I was wondering if there was similar cases around the town, perhaps, or inside the town. It could be other animals as well. Well, I think the mines are there are a lot of places that are unexplored, right?
I mean, my question. So on that note, I look at party and also, you guys have any idea about mythos created in the first place, or they were some bad. Does the cleric yes.
কারণ আমাদের বিষয় তো ব্ল্যাক ম্যাজিক। But oh my god. Yes.
scrolls বা বুকসের torn off pages or binding loose to cycle ওইসব কি মেন্ডিং দিয়ে ঠিক করা যায়? One more thing, by the way, I'll take some time to look into the object Alice mom gave me. Like, are there any patterns